sana masum chehra. Traveler in Paimon? I'm sorry, I hope... Oh, no, you didn't scare us. Just gave us a little I don't know. It just feels like it's gotten harder to control. I didn't mean to strike so hard. I'm so relieved you didn't get hurt. It's all good. We've had worse. No, don't worry about that. It's been very stable ever since I got this body. Albedo made sure of that. What you saw just now is something that only started happening recently. Maybe I'm still Anyway, The day that the writer and the watcher crossed paths was the day that the... Miss Alice? Oh, you too? I guess I really do need to work on my impression. Well, never mind that. It's been too long, Mini Durin. And please, that's Aunt Alice to you. I have brought you and the Traveler together here for a very important purpose. It has to do with your mom. My mom? Nah, quest. Indeed. Fairy tale. Now then, if you'll open आज the के book, आस्ते पालने में जाए ना begin narrating. बहुत ये कहा जाता है गेंसी ने quest করতে হবে আমাকে Whoa! What is this place? हाँ It reminds Paimon of Simulanka. The two are indeed similar. Both worlds were built using the same magic after all. ये Fallout ना ये चीज़ So it is Alice. Hello, खेल के लिए Aunt देना Alice?
Oh, no need to be shy. Just think of me as one of your mother's dearest friends. Hmm. You keep talking about stories and magic. What's this all about? Certainly not. Simulanka was a peerless masterpiece. Without the original author, it would be impossible to create a sequel, even for me. But you are right about one thing. Just like last time, I want to show you a work of magic that has to do with storytelling. What's this? This is your mother's dying wish. My mother's dying wish was a... Let me answer that with a question. What do you suppose would be a writer's greatest regret? Have you ever read a book called The Little Witch and the Undying Fire? Oh, that's because it was the work of more than one person. It began as a little game at our tea parties. Each of us took turns writing the next part of the story. I wrote the first volume, then the other mages took their turns. M was tasked with writing the final volume and tying everything up. But by the time everyone had finished writing their parts... And that is the answer to my question. A writer's greatest regret is to leave a story unfinished. But all is not lost. I couldn't stand the doom and gloom of it all, so I went ahead and wrote an ending myself on her behalf. Then what's this book? This is the answer your mother gave to the same question. She made me promise that I would bring it to you, because she believed the only person who could resolve this regret is you. So my mother's greatest regret is another unfinished story? You could say that. And I guess resolving the regret means finishing the story? That's one way to put it. Oh, is a straight answer too much to ask for? Her answer was quite the opposite of what I'd expected. But oh, how I'd love to tell you what she said. I really would. But that would spoil the plot, and we can't have that. Spoilers ruin everything. Oh. Just think of this task as giving us... I understand. With their experience, you'll have so many story ideas you won't know. Yeah. If it's to help Durin fulfill his mother's dying... Aunt Alice, could I... Don't worry. We'll help you come up with loads of ideas. Yeah. Let's find a nice spot. Oh, the actual process might not be quite the one. Because when M created this book, she borrowed my magic. It's chapter... So, where are we... M left a trail of... Oh, and when it comes to adding to the story yourselves, you'll need to use this. And... This, my dear little Paimon, is the ink M left behind. Infused with a little of my own magic, of course. It's extremely precious, so be sure to use it sparingly. This is all that's left. So we need to search for the memories and keep an eye on how much ink we're using. Oh, it just had to be a wild goose chase, didn't it? Perhaps it's I'll just probably do it. another form of storytelling. M was ever so creative when it came. Just think of it as a little... I don't care about that. With a Okie dokie. That should be... and once the story's complete... Don't worry, I'll know when you're... All right, off you go. I can't wait to hear how the story ends. Average day in enlisted match, I guess. ঢুকতে হবে কিভাবে? ভাই 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 তোকেও দেখেছিলাম আমি। রেন্ডার কর। ওটা নয়, ওটা কে? ওটা তো হ্যাঁ? Oh, here we are again. Alice's magic really is incredible, huh? কি সব ফাটছে বোম বোম মাথার উপর। Right. Alice mentioned we should be... Huh? A corner of repose for countless tales, watched over by the honor of there. A witch once spent a sleepless night,
and all to bring forth a story yet find the place. Was that a riddle? Where do you think this mysterious place could be? In the monster Hey, library. Might actually be onto something. Guess that means we need to head back to Mondstadt? I had a feeling that's where we would be headed. After all, it's where my mother was from, and I bet it's where she wrote this story, too. Yeah, that makes sense. Still, I feel bad about dragging the two of you along on such a long journey. Don't worry about it. We don't really have much going on right now, so we're all yours. Cosa fai lì? Non è questo. Oh, shopping. Back in the Mondstadt library, huh? Talk about a trip down memory lane. So, we're supposed to find the seeds of the story. Well, we're in a library, so Making a racket in a library? You should know better than that. Lisa! Oh, Now, who do we have here? Ah, my golden-haired cutie. And my little horn cutie, too. Sorry, Miss Lisa. I know you taught me to be quiet in the library, but Paimon was just trying to help. Well, it has been far too long since we saw each other, so I suppose I can let it slide just this once. Back when he first arrived here, poor Jean wasn't sure what to do with him, so I stepped in to lend a hand. I figured if I can handle a boy raised by wolves, then teaching one who's part dragon should be a walk in the park. nice! Sounds like Durin was welcomed with open arms. Why, of course. Now, let's save the reminiscing for another time. I'm sure you're here for a reason. Did you need to borrow some books? It's kind of hard to explain. Maybe you could take a look at this. Oh? Ah, I see. These so-called seeds of the story must be the books that inspired its creation. That's just how it is with stories. They grow out of the tales that came before them. And that mage, I can almost picture her here, hundreds of years ago, scribbling away at one of these very desks. But we don't know anything about this story. How are we... As it happens, just before I found you here, I was looking into something rather peculiar. One of the knights reported seeing some books that weren't listed anywhere in our catalog. Stranger still, just as he went to reach out for them, the books vanished into thin air. And then, a while later, while he was browsing through other shelves, there they were again. Seriously? That particular knight knows this library inside and out. I'd be very surprised if he was seeing things. Something tells me these might just be the magical books you're after. According to the report, there are 3 of these books in total. I'll be relying on you to track them down, cuties. Oh, wait!
Should this even be here? We better show it to Lisa. Second strongest. Wait, huh? It's one of an experiment. There's something. Kinda looks like a poetry collection. Let's see what Lisa. साला tier 2 नहीं है tier 5 इधर के tier 2 नहीं है मेरे यार तो tier 2 SMG नहीं है उधर के assault rifle नहीं है पास से नाम fire rater सामने This book definitely. Yeah. Albedo was the. Why? He said it's. Apparently, the danger it posed was so. Really? Still. Well. Truly extra. So. It's true. The only reason that after Klee was. So. Well. Yes, this is a restricted book, all right. It certainly. Huh. The issue, 500 years. We're talking about Durin. Well, the poem in question, but given all bards are often and since So the version in the poem. I'm. Well, would you look at that? Seems like these are the little troublemakers you're after. And all three just so happen to be forbidden texts. What kind of story requires reference material like that, I wonder? Forbidden texts? You know, the first time you mentioned that the library had a restricted section, I thought you were just trying to scare us. Not really something you should be poking your little nose into, is it, cutie? Sorry. Seeing as it was Miss Alice who asked you to look for these books, I won't question the matter. But they'll need to be sealed away again once you're done, so don't forget to return them. Don't worry, Miss Lisa. Well then, that's all from me. After all that hard work, I think I've earned myself a nice... All right, we've gathered all the Wait, look! Long, long ago, an evil dragon descended upon the human world, bringing terrible calamity in its wake. Bravely did the people resist, until at last, the dragon lay slain. Later, a witch with a love for stories came upon the tale of the evil dragon, and for reasons she could not explain, felt a pang of sorrow on its behalf. For she knew, despite its body being born of wicked alchemy, all along, the dragon's soul was that of an innocent child. Right up to the moment of its death, it had no choice in becoming a vessel of calamity, nor could it fathom the cruel fate that lay before it. Though the witch had a love of stories, she was not pleased with how this one ended. No, that won't do, she thought. I'll write you a better ending instead. And so she set off to do just that, borrowing a little magic from her friend. With it, she wove a dragon's egg,
resolving to rear a dragon child of her own. Yet long in thought she lingered, wondering what kind of world her little dragon ought to behold upon waking. At last, she made her mind up, adorning the cradle with a wisp of woodland air. Then, she quietly waited for the egg to hatch. Whoa! We're actually inside the story! This must be Aunt Alice's magic. Yeah. A story about me? Why don't we just see where the story takes us? Okay. And now a golden-haired traveler, a silvery sprite, and a dragon-born youth step onto the stage. What new chapter will their arrival bring? Whoa! That came out of nowhere! Was that the same voice we heard just now? Yeah. But why does it sound so familiar? I've missed this. It's just like the stories my mother used to tell me. You mean... Am? She used to tell you stories? Yeah. She loved it. Back when she was still... Sorry, we should focus on what we're here to do. So, now that we're in the story, what's next? The dragon youth wondered aloud. Yet all he could do was wait for the story. Of course, there's some... Oh! Is that a hint? Yeah, I agree. For a moment, the story crashers fell silent. Perhaps waiting around was... This must be the dragon egg, right? Looks like it's gonna hatch any moment, so we've got a dragon egg about to hatch, a witch who loves stories, and then... This is my story, isn't it? Okay, so how are we supposed to help the story along? It feels like all we can... Apparently, it hadn't dawned on the group to look for a way to help the egg hatch. Oh, right! We're at the point in the story where we're waiting for the baby dragon to hatch. So that has to happen before the story can continue. With the flames at his command, perhaps the dragon youth might be able to provide the egg with sufficient warmth. What? You want us to roast the dragon egg? The silvery sprite's surprise betrayed her lack of reading. For in countless tales, it is told that only by fire's embrace will a dragon's egg hatch swiftly. Huh, you kinda have a point. Okay, I'll see what I can do. Clearly, both the golden-haired traveler and the dragon youth were eagerly awaiting the little dragon's birth, though perhaps their longing burned a little too brightly. Still, such fiery anticipation might itself become a blessing.
At last, under the witch's expectant gaze, the little dragon broke. No living being has ever decided the moment of its birth. You were no except. I brought you into being because I willed it so. Just but I promise you this. You've never told me those things before, but for some reason, thank you for. অনেক পিছিয়ে হবে না আমাকে মারতে হবে মানুষ The waiting witch did not feel lonely, for she had 3 visitors by her side. Together, they beheld the hatchling's first breath of life. Holding her dragon child close, the witch promised him a life unlike that of the evil dragon. And so, nestled in his mother's warm embrace, did the little dragon's story begin. কোন বিকান লাগা ট্যাঙ্কটা নিয়ে বেরোই আবার মরলেও কিছু পয়েন্ট তো পাবো দরকার আমার ট্যাঙ্ক নিয়ে Wait, isn't this Mondstadt? কিং টাইগারের সাথে পারে Looks like we're back in the real world. ওর Looks like there's more written on the page now and less ink left than before. জানলার পাশটা So, আমি যদি দেখতে does পাই that mean we've completed this chapter? Yeah, but why does MC Duran broke free from the curse? True. Huh. Is this thing on? All right, that should do it. Hey, that's Alice's voice. Hello there, children. If you're hearing this, you've stumbled upon the little recording I left for you. I thought you could use a few hints about how the book works. By now, I'm guessing you've already begun to leave your mark on the story. You should know, however, that the book needs time to absorb the ink, so the next chapter's clues won't show up right away. Wait, so even Matt... The good news is, you can return to any chapter you've already completed and continue to explore the have fun. Maybe it's for the best. So it might be good. A break. ডিপ্রেশন নেগেটিভ ডিপ্রেশন চলছে তার Yeah, Paimon has a sudden craving for the good hunters. So let's meet up here later. Add Astra. গেনশিন এবার কলম্বিনাকে পুরো কুকড করে দিয়েছে বুঝলি তো কি হয়েছে ব্রোকেন অ্যাজ ফাক ইউনিট করেছে মানে মাস্ট ফুল তোর ও যদি টিমে থাকে তোর আর ভাবতে হবে না কোনো ক্যারেক্টার সব ক্যারেক্টার ভাবতে হয় বাবা তোর যে কোনো ক্যারেক্টারকে ডিপিএস বানিয়ে দেবে যে কোনো ক্যারেক্টারকে ও এক নম্বর যারা লুনার রিয়াকশন ইউজ করে তাদেরকে তো বাফ দেয় এবার যারা করতে পারে না তাদেরকেও অ্যাপ্লাই করার হেল্প করে এবার সেইটা হেল্প করিয়ে দিয়ে তারপর সেগুলোকে বাফ দেয় তোর প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার A to Z প্রত্যেকজনকে বাফ করে যে 4 স্টার হোক 5 স্টার হোক পুরনো হোক নতুন হোক কুকড করে দিয়েছে মাস্ট ফুল ইউনিট কলম্বিনা আর ভাই ডক্টরের যে বসটা করেছে উফ কি দেখতে করেছে ডক্টরের বসটা দেখবি বস ফাইটের অ্যানিমেশন গুলো
আলাদা লেভেলের বানিয়েছে। Add astro. ভয়ঙ্কর বানিয়েছে, ভয়ঙ্কর দেখে বলে, মানে সেই সে। নিংওয়ান ফিংওয়ানকে দিয়ে শোকেস করেছে তো লাইভ স্ট্রিমে। আর বাই দ্য ওয়ে জানিস এবারে লাইভ স্ট্রিম 11:10 10:30টার সময় হয়ে গেছে আজকে। সকালে কেন? ওইটাই তো আমি দেখছি, ইউটিউব খুলেছে এসে 11:30টার সময় দেখাচ্ছে 2 ঘন্টা আগে লাইভ স্ট্রিম হয়ে গেছে। হয়তো ভাব আজকে হতো সেটাই জানতাম, আমি বলছি যেরকম হয় 5:30 সেরকম হবে। ও বাবা, এই 10:30টার সময় হয়ে গেছে আজকে। নিংওয়ান ফিংওয়ানকে দিয়ে শোকেস করিয়ে দেখিয়েছে, ওদের এমন ভাব দিচ্ছে। এও ড্রপ হবে, তোর কি বলে মর্নিয়াও ড্রপ হবে, এদিকে কলম্বিনা ড্রপ হবে একসাথে, দুটোই 15 তারিখে আপডেট। ওই যে মর্নিয়ার ব্যানার চেঞ্জ, হ্যাঁ মর্নিয়ার ব্যানার চেঞ্জ হবে আর এর আপডেট আসবে। ব্রোকেন ব্রোকেন আর 5 মিনিট তৈরি করেছে কলম্বিনাকে। যে কোনো টিমে ওকে ঢুকিয়ে দিতে পারবি, যে কোনো টিমে ও ড্যামেজ বাফই করবে, নষ্ট করবে না ড্যামেজ। ও শুধু অ্যানিমোর সঙ্গে, অ্যানিমো এখনো মানে লুনার অ্যানিমো রিয়াকশন কোনো বেরোয়নি, ওইটা বেরোলে ওইটাও ইয়ে খুব দিয়ে দেবে। ট্রাভেলার বাফ পাচ্ছে, ট্রাভেলারকে কি একটা বাফ দিচ্ছে যেন। Close your eyes. To dust. আর কার আসল পাওয়ার দেখাবে পরের স্টোরিটায় ভাই, ওর নিজে। বাট ও কে না? Our bond is strong. আমার কেন মনে হচ্ছে না ভুলভাল রিলিজ করে দিয়েছে। Be silent. Do you fear the dark? Fear the dark. কি টিয়ার 2 ট্যাঙ্ক নিয়ে এসেছিস, অ্যাটলিস্ট ওকে মারতে পারি আমি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, আমার এক্সপি দরকার ছিল। তোর মনে হচ্ছে না, বাট যে লিকারটা বলেছে খুব Stand clear. Observe. Be silent. To dust. To dust. এরপরে একটা নতুন অন্য ক্যারেক্টার বেরোবে, কে একটা বুঝতে পারলাম না। তারপরেই আসবে বারকা, 5 দিয়ে করেছে পরপর, দেখিয়ে দিয়েছে কে কে আসবে। তারপর আমাদের লিওয়ের যেই হর্স অ্যাডাপ্টারটা আছে ও আসছে, জিবাই জিও। জিও জিবাই কি নাম? হ্যাঁ জিও এলিমেন্ট জিবাই, ওর নামই জিবাই। হর্স অ্যাডাপ্টার।
মেয়ে ভাই আলাদা লেভেলের দেখতে করেছে ভয়ঙ্কর দেখতে করেছে মানে এত সুন্দর দেখতে Close your eyes. দেখবি ক্যারেক্টার মডেলিংটা দেখবি The winds awaken. The leaves whirl round. আর ভরিয়ে দিয়েছে উড়িষ্যায় লুনার বলছি হ্যাঁ লুনার ইয়ার চলছে না উড়িষ্যায় ভরিয়ে দিয়েছে এবারে ও বাবা সব জায়গায় আছে
हेलो बोलो है
ओ सॉरी माइक म्यूट था लॉल। माइक म्यूट करके बक बक कर रहा हूँ मैं स्ट्रीम पे। हाय लॉल वाह। Pyro, Hydro and Electro. Ooh. Talia, Colirindo. এর কি হাল? Healing Tail. Why the hell? इमेजिन तेरे कर लिया? नहीं नहीं यही कर रहा हूँ। करने का देख रहा हूँ। रुको। किधर गया मेरा ये? रुको सपोर्टिंग का नहीं सिलेक्ट किया अभी तक। ना मोलानी हटाओ, वेंटी हटाओ, यालन नोबिलेट, कोकोमी नहीं जा रहा, रेडन हटाओ, कोकोमी ढुकाओ। Cast characters available this season. Other characters. No. Performance. ওই প্ল্যানেটটা নিচ্ছিস? ওটা তো মাল্টিপ্লেয়ার প্ল্যানেটটা। হ্যাঁ হ্যাঁ ডেটটা নিচ্ছি না, প্ল্যানেটটা নিতে পারি। স্ট্রিমেই আছে পরে নিয়ে নিচ্ছি। मावी का बिल्ड दिखाओ तुम्हें, रुको मावी का बिल्ड दिखाता हूँ। किधर गया? साइज बोलता होगा ना किंतु हाँ वो 1 मिलियन का डैमेज दे देता है मावी का मेरा, वो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा प्रीमियम टीम है मेरे पास। जायलोरेन है, उसके बाद हिटलाली है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए उतना पीछे नहीं घुसा। सपोर्टिंग का सेट किया, तो 1.2 मेरा मारते हैं। हाँ वही वो ऐसे ही दे देता है, क्रॉस कर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उतना पीछे टाइम नहीं दिया। वो एक बार में बिल्ड हो गया, बार बार एक मरीन मैक्सिंग नहीं किया इसलिए।
Thank you for subscribing the channel. एनिमी कौन कौन आ रहा है? परपेचुअल मैकेनिकल एरे, एम्पर एंड फायर एंड आयरन, हाइड्रो कैरन, नोबिलेट चाहिए, नाकेल डाकेल, फिलिंस चाहिए। फिलिंस का टीम ठीक रेडी हो जाएगा, इधर कुछ भी ठीक है। रैंडम कंपेनियन, नोबिलेट सेकंड के लिए ठीक है। पायरो रैंडम कंपेनियन, I'll let you know. This will be a productive और partnership. कुछ नहीं है, बोलो डिरेक्शन खोल दो। एक बार रिफ्रेश करता हूँ। नहीं दिया, छोड़ दो। क्लोरीन, सीजविन, यानसन डालिया, ओके ये भी है। क्लोरीन, यानसन, डालिया, Let's blow bubbles! Let's stir things up! Quick as a flash! Time to testify. yeah. Let's go! I swear it's for medical research! Oh. Fish, bud, on my mark! Into the shadows. Hunt them down. Calm down! Don't be nervous! Just relax! Loaded. Gâché. Random companion invite. Maybe पूरी आयरन को लगेगा उसके लिए, ठीक है। सेकेंड है हाइड्रो, लास्ट में लूना चार्जर। को अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। All right, after you. अभी इस्तेमाल करूँगा, अच्छा आता है नहीं होगा। हाइड्रो कैट का तब एडवांटेज, ओके डुकी। नोबिलेट को तो नहीं इस्तेमाल करूँगा। Surprise baptism! Controlled breathing. Start them! You might feel a little prick. Go! Ready. Evil look. Shoot on sight. Going mad! Fish bud. Gotta save the animal. I swear it's for medical research. Faster, stronger, on my mark! Let's stir things up. Step aside.
रैंडम कंपेनियन फायर हो ट्रैवलर ट्रैवल कर ले सकता हूँ This world is रैंडम full of कंपेनियन unsolved हाइड्रो mysteries. नॉट एनफ फ्लावर ओके मौका साइलोरेन ये और ये प्योर हाई पायरोटीन चलो Burn it down! Bring it! Let the magic's veins boil! Skyward! Scatter! Make way for the pyroclastic surge! अबे किधर गया Light it up! Yeah! Scatter! Stray clouds converge! Light of the blazing sun! jumping Mavika next name there hydro characters have an advantage hydro ठीक है fire vectors have an advantage electro vectors have an advantage okay I'll let you know minute last alarm Rain outlines your face. Make way for the... Motion to compel. Witness my rise. Skyward! Scatter! Stray clouds converge. Transfix. Know my soul. Rain cutter. Boom boom. Laid bare. Incinerate. Time for your fate. Rain outlines your fate. Let me weave you a breath. Scatter. Seize the sky. No Transfixed. Know my soul. Witness the power of hope. Make way for the attack. This is where you fall. Motion to compel. Invisible evidence. Rain outlines your fate. Let me weave you a breath. Scatter! Skyward! Stray clouds convert. Overrule. नीलू को क्यों लिया मैंने पता नहीं ओह
प्रिंस को दो उन्होंने दिया Who's our target this time? नोविलेट फूरिना तो नहीं है नोविलेट ज़ाइलोनेन यालान वेनेट ना ट्रैवलर थे इसको क्यों लिया Stand with me. Everlasting as the moon. Disc. No, my sword. Rain cutter. Overrule. The hearth. Now it's rain outlines your fate. Let me stand with me. Our bond is strong. Lightning? No, my sword. Rain cutter. माउस को Plinth. I want plinth. Nice. Thank you. Happy to oblige. और कौन है नीलू फिशल एंड मोलिन कोई नहीं चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज्ड विजनरी मोड नहीं विजनरी मोड नहीं है वो उतना ट्राई हार्ड करना अच्छा नहीं लगता वो है वही है नॉर्मल में खेलता हूँ खुद देता हूँ ये उतना ट्राई हार्ड में नहीं जाता डिजाइनर लेन ट्रैवलर को नहीं दूंगा No, Plains, Yalan, कुकी को बेनेट कोको ठीक है यालान बेनेट कोको Rise with us. Hear the echoes of the valley. Stand with me. Silence! Let the mighty be humble.
sanctified. Yeah, better we have an advantage. Access plunging attack 7 advantage. हाँ पता है मगर फिर भी वो नहीं करता। ट्राई कर सकता हूँ बाद में एक दिन। मियालान बेनेट कोको Quiet now. These are about to get... Teamwork is strength! Allow me. Observe. Close your eyes. Observe. To dust. अबे आई नो Busted. Game's up. Time's over. Rest and rebuild. Be silent. Close your eyes. To dust. Be silent. लोड नहीं By royal Quiet now. Here comes the catch. hold the line. Covenant of the deep. Close your eyes. Feel the dark. Be silent. Close your eyes. Fear the dark. Wings of darkness. These are about to get dicey. Allow me. Observe. Fear the dark. The long sleep beckons. Be silent. Night falls. Odds revealed. Here comes the catch. हाँ इसके बाद ही मैं उधर ही मैं इसमें भी घुसूंगा। To dust. Rest and rebuild. और उधर ही मैं खेलता हूँ। यही जैसा है खेलता हूँ मगर उतना भी नहीं। डुएट नाइट है खेलता हूँ। वही ऐसा भी खेलता हूँ।
नाइट का दिया है। तो खोल तो दिया है मगर किया नहीं। डिडन का दिया, जीन का दिया है, और किसी का बेंटी हो गया, ये सब होगा। तो रिक्वेस्ट भेज दो आईडी पे। हाँ भेज देता हूँ। 87730498. Ooh, Scaramouche. वेपन है? नहीं है। काजू, हाँ। निफ्रे को ये क्या देखे रहा है? डॉनिंग फ्रॉस्ट। ओह, ये मिला है तुम्हें, नाइस। कैटलिस्ट। ये ओ, ये बैटल पास का है शायद ना। ओ नहीं, 5 स्टार वेपन है। किसका? आधा ये वित्सित। कोई ना को स्काईवर्ड ब्लेड। हाँ, इसके पास तो होना ही चाहिए। फिफ्टी for 243 है। फिर वो रायजली का वेपन है ऐसा। 28,793 डैमेज। अच्छा पीस है भाई, बहुत अच्छा पीस है, इसलिए इतना हुआ है। मैं भी कर सकता हूँ, मिन मैक्सिंग करना पड़ेगा फिर से। वेपन है क्या? नहीं, थंडरिंग पल्स। ये मतलब ये भी है वो पुचुक पुचुक वाला, वो यूजर भी है, यो मिया का वेपन दिया हुआ है। उस तुमने भी इसे 99 नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। मैंने भी ऐसे ही T/90 होगा पर गिरा है। potency nice. वंडर टॉप 1%, नाइस। मेरा जाओ टॉप 1% है, कैसे पता नहीं मगर है। मेरा ये टॉप 1% है। रैंक 3089, मेरा रैंक 1029 है रिसाव का। आर्टिफैक्ट भाई, अब जाव का कॉन्स्टलेशन लूंगा इस पीए में, P1 कर दूंगा जाव को, फ्री के कॉन्स्टलेशन वाला इवेंट। पूरा 200 आया है मेरा जाव का कॉन्स्टलेशन क्रिट डैमेज 200.0। एनर्जी रीजन नहीं है वो, ठीक है। पारूजान है तो जियानियू ने हो जाता है एनर्जी रीजन।
हुआ में घुसेंगे हुआ हुआ अब हुआ में जाएंगे बैकग्राउंड प्रोसेस ले रहा है मगर चालू नहीं हो रहा बदल देना ওই গেমটা কি
লাগবে 4টে, ঠিক আছে? হুম আছে একটা। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ব্যারিয়ার আছে আমি ঢুকতে পারছি না কিছু করে, হুম কিন্তু আমি যে ফটোটা আছে এইটা নিয়ে ছবি যদি তুলি, হুম এই ব্যারিয়ারটা মানে এই যে মেটেরিয়াল দিয়ে যেগুলো তৈরি আছে হুম সেগুলোর মানে আর পার দেখতে পেয়ে যাবে। তাহলে আমি যদি এটাকে ফেলি হুম একটা পাবো এক্সট্রা। যদি আমি এবার তুই যদি বলিস যে এইটারই দুটো করে নে, হুম ধর এরম নিয়ে নিলি, দুটো করে নিয়ে এরম মেরে দিলি, হুম ভেঙে গেছে যাই হোক, কিন্তু ওর আমি এই এই 1 2 3 3 এটা তো বাইরের ভিতরেই ঢুকে বসে থাকবে। কেন তোল একটা ছবি ওর তোল আগে, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। এখানে তুই এইটাকে লাগাতে 3টে হচ্ছে, 4টে লাগবে। এটা ভেতরে আছে বলছিস তাই তো? হ্যাঁ, এইটাকেও ক্লোন করা যাবে, কিন্তু ব্যাপারটা তো ওইটাই হচ্ছে যে একে যদি ক্লোন করে অন্য কারোর, এইটা তো আর আছে, এটা তো উড়ে যাবে। ঢোকার রাস্তা নেই ভেতরে? না, কোনো ঢোকার রাস্তা নেই, পুরো প্যাকড আপ আছে। হুম ওভাররাইড হবে হবে না মনে হয়, না? না ওভাররাইড হচ্ছে। ওভাররাইট বলতে ধর আমি এই ছবিটাকে অর্ধেক এই যে খাঁচাটার মধ্যে দিলাম, তাহলে কি এটা খাঁচাটা অর্ধেক কেটে যাবে? খাঁচাটা থাকবেই না যদি আমি ছবিটা নিই। এ দেখ খাঁচা আচ্ছা। নেই, ওই মেটেরিয়ালটা ছবির মধ্যে আসবেই না। হুম ব্যাপারটা এটাই আমি বুঝতে পারছি না হবেটা কি। এটা অপশনাল লেভেল, কিন্তু হ্যাঁ আরে একটু ভালো দিয়েছে। হবে বলেই তো দিয়েছে, নাহলে তো আর দিত না। দুটো ছবি তুই তুলতে সে তো পারবি। অবশ্যই। ধর আমি সবটাকে নেবো, সবটাকে নেওয়ার অপশন আছে। টাকা নিয়ে লাভটা কি? সবটাকে নিলাম। আমি প্রথমে ভাবছিলাম যে এইটাকে কোনো রকমে ওর ভিতরে উপরে লাগিয়ে দিতে পারলেও চলবে, তো ওটাকে লাগাবোটা কি করে? যদি লাগাই তো ভেঙে পড়ে যাবে। হুম আমার উয়া চলছে না কোনো কারণে, রিস্টার্ট করতে হয় পিসি মনে হয়, পরে দেখবো। তো কারণ হ্যাঁ হবে তো বটে। এটার উপরে ফেললেই তো এ উড়ে যাবে। বসা একবার দেখি। পিছনে করতে হবে। ওই ব্যাটারিটাকে ওইটা প্ল্যাটফর্মটার উপর বসাতে হবে নাকি? হ্যাঁ, প্ল্যাটফর্মের উপরে তো বসাতে হবে, তবেই তো গিয়ে চার্জ নেবে। তুই কিন্তু একটা জিনিস করতে পারিস, একটুখানি ইয়ে লাগবে। তুই একটাকে ছবি তোল, ছবি তুলে এমনভাবে বসা যাতে ব্যাটারিটা ওই ব্যাটারিটার একদম গায়ে গায়ে বসে, একদম গায়ে 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 গায়ে। হুম এইরকম নিতে হবে। হুম নে। হ্যাঁ এবার একদম গায়ে গায়ে বসা, অতটা গ্যাপ না, একদম গায়ে, যত পারিস গায়ে লাগা। হুম হ্যাঁ বুঝলো। এবার এবার দুটো তোল, এবার দুটোকে ওই ফ্রন্টে লাগা। ও ছবি তো ওখানে ইয়ে, ও এখানে 4টে হয়ে গেল নাকি? 4টেই ব্যাটারি লাগবে তো এরকম? হ্যাঁ, 4টেই লাগবে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এবার এগুলোকে বার করবো কি করে? বার করার দরকার নেই, এবার ওইটার ছবি তুলে ওই বোর্ডটাকে তলায় লাগিয়ে দিবি। এগুলো ইরেজ হয়ে যাবে তো। ও ইরেজ হয়ে যাবে এরকম? যদি আমি এরম করি যেটা তুই বলছিস, ধর এরম কর, উপরে দিয়ে পড়ে গেল, যা উপরে রয়ে গেল, হুম পড়লো। হুম আচ্ছা এবার ছবি আমি তুলতে ঢোকাবো পারবি কি না। করে? আমার তো ফিল্মই নেই। তোর একটা ব্যাটারিতে দুটো সেল আছে তো নাকি? এই একটা ব্যাটারি একটাই লাগবে। আহ, দুটো হলো, ওইটা পেয়ে গেলে 3টে হয়ে যাবে, আর একটা পাবো কোথা দিয়ে?
তিনটে ক্যামেরার ক্লিপ হলো হয়ে যেত। ক্লিপ বানানো যায় না? ক্লিক করে ক্লিপ বাড়াবি। কিছু নেই এখানে এরকম কিছু বানানোর মতো? বাড়াতে পারি, সেই এরম আচ্ছা, পেতে হয় এটাকে। এই সেটাই তো আমি ভাবছি। আরো বাড়ি নে, আরো বাড়ি নে। আর হবে না, কেন হবে ওর না? একটাই করতে পারবি। দুটো, সেই তো সেই দুটোই হয়ে হ্যাঁ, গেল। আবার একটা, না না, তুই একটা বসে ছবি তুললি, ওইটাকে আবার তোল ছবি। সে তো একটাই হয়ে থাকবে সারাক্ষণ, এই যে ও, একটা করছি। একটাই তো হয়ে যাবে না? প্রথমে যাই একদম রিভার্সে, একদম ফার্স্টে ঢুকলাম, হুম। ঢুকে ধর এটা, এইটার কেন একবারে কেন এরম নিয়ে নি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসা। এই, এই। দুটো হলো। হুম। এনে ওখানে ফেলে দে। উপরে কেন? হ্যাঁ, রাখ। আরেকটা। এটাকে হ্যাঁ, হয়ে গেল, হয়ে গেল তো। আরেকবার করে নি। কত না, ব্যাটারি এইটা হয়ে লাগবে? গেছে, কটা লাগবে? কত লাগবে তোর এবার? প্রথমে আমি ব্যাপারটা হচ্ছে আমি ওইটার যে ছবি তুলতে পারবো, যে হ্যাঁ মাথায় নেই যে হ্যাঁ ওইটারই যে ছবি এই তো তুলতে পারবো। প্রয়োজনে যদি কিছু করে বানানো যায় না। ফার্স্টেই তো ব্লান্ডার করেছে, জীবনে হতো না যদি ওটাই না তো প্রথমে যেতি। প্রথমে ইনিশিয়াল মুভেই প্রবলেম, তাই জন্যই তো হচ্ছে না। পড়বো, বাইরে কিছু আছে? বাইরেও আছে। কটা আছে রে? অনেক বড়। ওরম না, আরো আগে 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 যেতে, যেতে পারিস লাফিয়ে লাফিয়ে। হ্যাঁ, এই তা দিল। যেতে পারি না, আরো কাছে তোকে বসাতে হবে। কি এই করে বসাবে? ক্যামেরার একদম এক ধার দিয়ে ছবি নে। এরম? হ্যাঁ, নে। এবার ওর গায়ে লাগিয়ে বসা, পিছন করে, পিছন 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 করে, যাতে গ্যাপ গুলোতে ফিল হয়। এবার যেতে পারবি আরামসে। ব্যাস। কিছু আছে? এরম এরম ছোট ছোট হলে আপত্তি নেই, ওইটা একটু বেশি টাইম লেগে গেছে আমার। ফটো প্রিন্টার মেরে দে ফটো। আচ্ছা বাবা, এইটাই কিছু নেই? কি আছে এখানে? যা। সব ঘেঁটে গেছে। আমি তো যেতে পারবো না তাহলে একটা photo আবার কর।
না বিজের রিস্টার্ট করে আসছি। এখানে আবার ব্যাটারি। আমি যদি এখন এইটাকে ডাবল করে নিই, তারপর ওইটাকে আবার ডবল কর। ডবল করে নিলে আমি ওখানে কি প্লেস করতে পারবো না, তো ও তো উল্টে আছে, আমাকে তো নিজে জিনিস বানিয়ে যেতে হবে। কাজ করতে পারি আমি। এরম এরম কিছু হবে, তাই তো? তো কোথায় নিচে পড়ে চলে যাবে ব্যাটারি। হুম, ঠিক আছে। চারটে ব্যাটারি নিয়ে যাবি তো। দেখে আসি ওখানে কাজ হয়েছে কিনা। আচ্ছা, ওই তো সাইডে ওই ইয়েটা আছে, ওখান থেকে রেলিংটা আছে, ওখান থেকে ওঠ। তাই দেখ, এখানে তো যেতেও তো হবে। হুম। আমাকে পার্কোর করতে হবে, পার্কোর। ওই যা।
তো ও তো উপরে উঠে যাবে, আমাকে তো নিচয় করতে হবে। আচ্ছা আমি এইদিকে করি না, আমি ওইদিকে করবোই কেন? এটা পাওয়াটাও যথেষ্ট, কিন্তু ওখানে যাবো কি করে? তোকে নিচু করতে পারো আমি। জায়গাটা দেখবি একবার? So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Becklin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, colour and... Oh, what has happened here? In it comes. Oh, what a climb! He will be livid with himself. Parma really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Well, courage is a word that Steven Gerrard likes to use a lot. Never be afraid to have a go at it. Can he finish? Goal! Argentina! Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Haaland demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Argentina breakthrough, nice and early. Shot, surely! সৌরভ কিছু কম দামে কিছু ভালো দিচ্ছে? Adrian Benabe. Hello. They'll want to make the most of this turnover. প্লেন এটা কিনলি চলো? Pass, but can he get there? হ্যাঁ? Adams. আমিও কিনছি দাঁড়া। And it's De Bruyne. প্লেন চালানো যাবে। Fernando Torres. হ্যাঁ কি বলছিস? প্লেনের ওই প্লেনটা গেমটা কিনবো। For a corner. হ্যাঁ হ্যাঁ কি করবি? কিনবো। কিনবি? সৌরভ তো কিনেছে। Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ওটা মাল্টিপ্লেয়ার তো নাকি? And here's Haaland. Shot a goal. Goal. একটাতে তো হয় যেটা আমি খেলি। Again in a trice, and they are soaring. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. প্লেনের নামটা কি জানি আমরা? Too quick, too smart for that defense. তোরে A little lost in all honesty. কি জানো নাম? Combat 7 নাকি? S Combat 7. Skies Evolved. S Combat 7 Skies Unknown. হ্যাঁ Skies Unknown আর একটা Evolved সিঙ্গেল প্লেয়ার অনলাইন পিভিপি। কিন্তু আর যে ইয়ে পাওয়া যায় তো সার্ভার পাওয়া যায়? পিভিপি করবি না, ও সিঙ্গেল স্টোরি গেম কি আছে? পিভিপি আছে প্রচন্ড ট্রাই হার্ড করে, প্রচন্ড তুই এমন ম্যানুরেবিলিটি করবে আর তোর এটাতে তো শুধু মানে রিয়েলিস্টিক জেট তো না আমি সুখয় নিয়ে যাব ভাই, সব এলিয়েন সালা F8 প্রোগ্রাম ওই সব আছে, এলিয়েন প্লেন আছে, লেজার মারে, যেগুলো সাথে পারবি আমার কাছেও থাকবে তো একটা। না তুই কিনতে পারবি না প্রথম দিকে, দেখ আমি হ্যাকস ইউজ করে ফেলবো, তোরা এবার যদি এ করতে চাস মানে রিয়েলিস্টিক খেলতে চাস তাহলে রিয়েলিস্টিক করতে পারিস। আমি অনলাইনে কি করে হ্যাক ইউজ করবি তুই? সব প্লেন খুলে দেবো, কি করে খুলবি? দ্যাটস উইল বি মাই হ্যাক। খেলে খুলতে হবে, খেলে খুলতে হবে। না আমি ওই মডে করে দেবো, আনলিমিটেড ইনকাম করবো হবে ভাই, আমি নিজে দেখেছি কি করে করতে হয়, আমি করে খেলেছি ভাই, কি বলছিস? আরে এটা কি পাইরেটেড নাকি? তুই তো স্টিম থেকে নামাচ্ছিস, তুই কি করে করবি এটা?
A true ভাই beauty ওটা of a নিজস্ব goal. কোনো চিট নেই Well, it's যেমন one of জেনোভাস those, 2 Peter, এ when আছে you've got to take your এটা hat তুই off জাস্ট and just উই say, মডে তুই পুরো too ম্যাক্স good. আউট করে দিতে পারিস Argentina find a position হ্যাঁ of real strength now. কোনো এর মতো নেই Well, Cheating that's scheme. really winded the opposition. You can না see কোনো their চিট মানে manager চিট ইঞ্জিন না আমি screaming on বলবো the তোর top. Oh, he's ওটাকে been হ্যাক caught on it অ্যান্টি here. হ্যাক সিস্টেম ঠিক আছে কিছু নেই Mighty effort. পিভিপি আছে হ্যাঁ এবার Harmlessly ও behind. যদি কেউ এরকম Yeah, মানে it wasn't ফুল the ম্যাক্স worst আউট গিয়ার decision নিয়ে in the কাউকে world এবার তুই কি to করে go বুঝবি for the shot, ও even আনলিমিটেড if he হেলথ তুই was করতে being পারিস না ওটা তোকে closely স্টিমই marshaled. নিজে ব্যান করে দেয় কিন্তু তুই যদি প্লেন খুলিস সব মিসাইল ভালো ভালো লাগিয়ে রাখিস ম্যাক্স স্কিল পয়েন্ট ওটা তো বুঝতে পারবে না ভাববে তুই অনেক দিন ধরে খেলছিস তাই তো ওটাকে ওটা তো মানে দেখানো Aims beyond মুশকিল the না defence. আর ওটাও Real নয় আমি যদি chance. ওরকমও Tries না a করতে shot. পারি আমি করে নেব Sticks it away. তো আমার সেভ গেম যেটা A আছে quite অরিজিনাল পাইরেটের আমি ওটা করে দেবো incredible spell. They are flying. Simplicity itself. Well, my sympathies go to the keeper who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front of goal like that. Argentina are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Well, it's তো been ওটাই আমি an বলছি absolutely fabulous spell যে for them, and they're তুই যদি starting to look unstoppable. ট্রুথফুলি খেলতে চাস There could গেমটাকে be more পারবি না on the কেন কি way. অনেকজন আছে যারা এই ইউজ করবে হ্যাঁ He's in a great position here. Adrian Benabe. He's got away. ওটাই তো আমি ওটাই বললাম এবার দেখ ওরে তুই যদি সিঙ্গেল প্লেয়ার খেলিস তুই নিজের পেসে খেল যেটা সোর অফ করবে আমি যেটা জানি আর কি তো ওটাই এবার পিভিপি এলো এখানে তো তোর স্কিল বেসড ম্যাচ মেকিং নেই এখানে তুই তুই যা পাস তুই মানে ওই যা খুলিস সেটা নিয়ে তুই ম্যাচে ঢুকিস তো এবার অপোনেন্টে তুই টিয়ার 1 প্লেন নিয়ে বসিস টিয়ার 6 এর এই ইউএফওর সাথে তুই যদি এবার লড়াই করিস তো ইয়াইক্স ওই কমব্যাট 7 রে সবাই কিনছে না ওটাই আমি বলছি কি যে ওটাতে পিভিপি আছে অনুপ শালা ছাদ মা দেখছি এখানে আছে তোর এস কম্বার 7 এর উই মডে হ্যাঁ উই মডে থাকবে আনলিমিটেড মিসাইল আনলিমিটেড সেকেন্ডারি মিসাইল হ্যাঁ ওইগুলো কিন্তু এতে শুধু করতে পারিস সিঙ্গেল প্লেয়ার ওটা সিঙ্গেল প্লেয়ারের জন্য সামনে রেখে হ্যাঁ ওইগুলো ইউজ করবি তোকে স্টিম ব্যান করে দেবে আনলিমিটেড হেলথ এমআরপিটা কি আনলিমিটেড এমআরপি এমআরপি হচ্ছে তো স্কিল পয়েন্ট নিজের মিসাইলগুলোকে আরো পাওয়ারফুল বানাস তাড়াতাড়ি তো যাতে প্লেন লোড করতে পারে ডগ ফাইটে তাড়াতাড়ি ম্যানুভার করতে পারিস ওই সব বুঝলিস তো আরে প্লেয়ার তাড়াতাড়ি মারতে পারিস ওটা হচ্ছে এমআরপি আর এমআরপি দিয়ে তুই এও মানে না ওটা ক্রেডিট আলাদা সিস্টেম আছে যদি প্লেন কিনিস হ্যাঁ ক্রেডিট আনলিমিটেড করার কিন্তু কোনো অপশন নেই ওটা তাহলে এমআরপি ওরে ওটাই তাহলে ইউনিভার্সাল কেন কি আমি আনলিমিটেড করে সব প্লেন খুলে দিয়েছিলাম ওয়েল স্টোরিতে খুলতে হচ্ছিল তোকে স্টোরি এমনিতেও করতে হবে যাতে প্লেনগুলো অ্যাটলিস্ট আনলক হয় And now he has two. Argentina are having a ball here. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Oh, he's been caught napping. Decent chance. And he hits the net. Pomp, panache and passion. This a man full of it all. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. And that means just one thing. Match ball. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Deftly away. Knocks it into space. Oh, he had to make that, and he did make it. The ball's gone astray, and that is expertly dealt with. Nicely aimed pass. Lovely pass, but can he? And he shoots! And he steered it beyond the post. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Oh, that's a key interception. De Bruyne. Stojkovic.
Oh, such a clever touch. No messing about, just bludgeoned away. And he's in on goal. And the shot! He's scored! A quite incredible spell. They are flying. I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. আইটিআর এ বঙ্গ জানিস আমি একটাও ম্যাচ জিতেনি, তখন দিয়ে 8000 করে যা পাচ্ছিস, যা আমাকে ভিক্ষাতে দিচ্ছে সেটা দিয়ে খেলছি। হ্যাঁ আমরা জিতি না একটাও, না ওগুলো তো জিতছিলাম, তুই আইটিআর কথা বল। না 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 জিতে আমি হাইটিয়ারে তোর আরে ওইগুলো জিতেছি অরেন, তোর সাথে যে কটা খেলা আছে জিতছি না হচ্ছে এই কটা, এই কটা আমি এখন খেলছি হাইটিয়ারের রাশিয়ান। রাশিয়ানরা পারে না ভাই, আমি ওদের ট্যাঙ্ক যে আমি লেভেল আপ করতে চাই, ঠিক আছে তুই বল আমার ভাই T34 ছোটখাটো টিয়ার 4 এর লাস্ট ট্যাঙ্ক ভাই 88 মিলিমিটার আসছে আমার অপোনেন্টে, ও আমাকে নাক থেকে মুখ থেকে চোখ থেকে সব জায়গা থেকে আমাকে ওভারপেন করে দেয়, আমি ফেটে যাই জাস্ট, মানে ও যদি আমাকে দেখে আমি জাস্ট ফেটে যাই, আমি কি করব ভাই তুই বল। তার উপর ভাই ওদের ভাই টিয়ার 5 এর সব রকেট ফকেট নিয়ে আছে, এমনিতে আমার আর্মার নেই, অত কিছু মারে আমায়, আমি কি করে সহ্য করব বল। ওটাই How taxing is this for the ওদের players? ট্যাঙ্ক ভালো আছে বাট একদম লাস্ট গুলো। Are we going to see a fade in this second half? Argentina have had it all their own way so far then, and they go in at the break in an utterly dominant position. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Nice. Drives it in. Parma clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. That's been intercepted. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Some resolute defending there. Looking for the run. Played out to the left flank. Back into the middle. Oh, that's an excellent interception. That's a risky ball, you've got to say. মেরেছি তোদের কন্ডাসটা আমাদের কি হবে He is through here. এখানে ওয়েট লাগবে। Now the ball in. Adrian Benabe. Keeper always had the measure of that. Yeah, he came away empty-handed in the end, but it was wonderful movement. তোরা তুই কি তো কিছু বললিস না এস কম্ব্যাটে তুই পিভিপি খেলবি নাকি না? আমি জানলাম, আমি তো শুনলাম যে কিছু হ্যাঁ পিভিপি আছে, but this is an embarrassing example of too little too late. হ্যাঁ তারপরে যে কথাগুলো হলো ওটা তো তুই কিছুই বলিসনি তুই আর কি বলবো, আমার কি বলবো দাদা না কি বলবো ওটা কি আমি বলতাম কি যে দেখ তুই যদি ট্রুথফুলি খেলতে চাস তুই ফান পাবি, বাট পিভিপিতে আমি বলবো না না যেটা, কারণ তুই তো খেটে খুটে ইনকাম করবি, এবার অপোনেন্টে তোর যদি ম্যাক্স গিয়ার আউট তোর কেন কি দেখ এস কম্ব্যাটের ফ্যান বেস অনেক লয়াল, ওরা অনেক দিন ধরে আছে গেমটায়, এবার ওরা তো তোর ম্যাক্স গিয়ার আউট তোর F8F বার করবে বা যেগুলো ফিউচারিস্টিক রেস ওরা বুঝলিস তো, মানে এ লেজার মারছে তোর F8F, ঠিক আছে তুই পারবি কি করে। তারপরে ভাই কি সুখয়ের একটা কি নতুন ভাই সুখয় 95 যেটা মানে গেমের একটা নিজস্ব ইজাত, ওটা কোনোদিন কেউ বানাবেও না, তো তুই কি করে পারবি না তোর F16 নিয়ে, তাই বলছি মানে অনেকটা ওয়ার থান্ডারের মতন জন্য কিনবো আর এটা 95 হ্যাঁ স্টোরিটা হেভি। The ball has bounced loose now. Oh, good looking ball. And he was quick to react. কোনটা রে Sharp pass. কি হয়েছে মানে ব্রোকেন He's having a shot. তো ভালো টেরা কিনেনি মাইনক্রাফট Kept it out. That's a great save. Oh, what a chance. He probably had more time than he realized. মানে মাইনক্রাফট ভালো টেরাটোপিয়া হ্যাঁ ওটাই হ্যাঁ 91 টাকা বেশি না। কি বললো টেরাটোপিয়া বলছিস তো নাকি? না না এটা তো না, টেরাটোপিয়া তো আলাদা। Can now introduce the first of their substitutes. What
Peter, পুরো I নামটা don't কি think শুধু there's টেরা? anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. টেরা টোকিও Totti. টেরাটোপিয়া না Ball. সিঙ্গেল প্লেয়ার টেরাটোপিয়া বাবা। Good ball, good take. Pass is just off target. স্টোরেজ উইশ লিস্টে গিয়ে না টেরা শুধু 240 রুপিস দাও। টেরা আমাকে তো দেখাচ্ছে না তেমন কিছু। তোরা ভাই এটা খেল না ভাই, অনিকেত সব আসবো। TRA TERRARIA TERRA ও টেরিয়ার টেরারিয়ার 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 2D ইয়ে মাইনক্রাফট 2D মাইনক্রাফট। আমার আরেকটা আছে, এটাও একটা মানে সোলো ডেভেলপার বানিয়েছে, আরেকটা আছে আমার কাছে। এটা মনে হয় না মাল্টিপ্লেয়ার হয়, নেভার মাইন্ড হয়। একটা আছে ফার্মিং গেম, ওটা তো সিজনস আছে। Now it's CHIPTRONEX. ভালো বন্দুকের কিছু নেই ভ্যালি এরকম কিছু না, ভ্যালি না, কিছু গানস কিছু নেই। সত্যি কথা বললে আমি জানি না, খারাপ লাগলে লাগবে। শোন, He's a sharp little ball here. CHIPTRONEX. যখন তুই বন্ধুদের সাথে খেলবি তুই ততক্ষণ ফান লাগবে, তারপরে That is faded wide. সবার কাছে Palmer একদিন না একদিন Certainly টাইম looks sharp আসবে। there. They're very well drilled in আমি this জানি art রে of সৌরভ। counter-attacking. তখন ওই গেমটা শুধু পড়ে থাকবে, ধুলো খাবে। বুঝতে পারছিস কি বলছি? হ্যাঁ রে জানি। Couple of changes এমন then in কিছু নেই quick যেটা তুই succession. বারবার রিপ্লে করতে হবে যখন তোর টাইম হবে। আর ওই গেমটা তুই যদি সোলো খেলিস, আমাকে তো একটুখানিও ভালো লাগে না। De সবাই Bruyne. সবসময় থাকবেও না। Now it's Stojkovic. ধর আমি একদিন He might থাকবো be in না, here. আমি তো মাঝে মধ্যেই 4টের সময় ঢুকি। এবারে ভাই তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে বলে That ঢুকে পড়ছি। defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. অনিকেত আসবে, তুই বলে দিচ্ছিস এখন তুই কেনার জন্য, খেলার জন্য আসতে হবে। CHIPTRONEX. এখন একটু হাইপে আছিস, হ্যাঁ ভাই খেলবো চ। তো তারপরে যখন Oh, that's শেষ well হয়ে যাবে spotted. হাইপটা, অনিকেত আসবেও না, সিরিজ তো সেরেই দে। ও আসে না। তাহলে এমন কিছু নেই যেটা বলছিলাম তুই অনেক রিপ্লেবিলিটি করতে পারবি। আরে ওর আমার বক্তব্য হচ্ছে ভাই কত টাকায় দিচ্ছে এখন ভাই, অত টাকায় তুই বিরিয়ানিও পাস না, ঠিক আছে? 96 এটা একটা এমন বিরিয়ানি যেটা তুই যখন চাইবি ততবার খেলতে পারবি, অন ডিমান্ড। Oh, he's felt that, hasn't he? ঠিক আছে, The referee's awarded a free এটা আমি kick. আমার বক্তব্য রাখবো, আমার আর And কিছু he has বলার shown নেই। him a yellow card. কেন কি আমিও জানি Well, sometimes a আপডেটেড, loose অনেক foul can পুরনো, trigger a completely কেউ different আসবে spell না of play, বেশিরভাগ, and যেটার জন্য আমরা it নিচ্ছি makes না। even less sense. তো ইয়ে, এটা অনেক প্লাজমোফোবিয়া সেট। তো একটা টাইমের পর তুই সোলো যখন তুই গ্রুপের সাথে খেলবি তখনও বোরিং লাগবে চালু করে। তুই জেনে গেছিস যে কি হবে এরপর। It's a pretty loose pass. Now that looks a decent ball. তো এটা অবশ্য সিঙ্গেল প্লেয়ার জন্য ট্রু। Some really good ball movement. না এস কমব্যাটটা ভালো, ওটা তুই কিনেছিস, ওটা ভালো। Threads one in. দ্যাটস আ গুড And চয়েস। the counter অনেক is বল on. বলেছিলাম তো Oh, ওটা it's onto this. যে কমে দিচ্ছে সৌরভ নিয়ে নে। And it's hoisted clear. এস কমব্যাট 7। And that is it. The referee has seen it off. আমি তোকে বলতাম না ভাই ওটা খেলবি, দারুণ, কতবার বলেছি তুই নিজে বল। Imposing themselves in এত the কমে manner না they রে ভাই wanted তখন। right from the এ 200 start. টাকায় A দিচ্ছে, show তখন হচ্ছে all 300 about 400 one ছিল। side's এটা remorselessness, lowest। ruthlessness, relentlessness. যখন Haaland, কিনে নিলাম, এখন hat-trick একটু scorer, সস্তা কিনতে হবে। massive game from him today. So what do you ড্রাগন take away বল from it? জেনোভার্স Well, 2 the look মাত্র on the 300 manager's টাকা face দিচ্ছে। says it all. He Sort of, knows ওটা he নিয়ে set his attack up perfectly, ও and বলবে the না players ভাই carried ওটা out his কিন্তু ওটা instructions আসতো তাকে to the কন্টেন্ট, letter, it would seem. ওটা Everything নিলে ভাই working সুপার very স্টার ব্লু nicely. হবো ভাই, ভালো মজা আসবে। And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish ওটাই you ভাই, a সুপার very good স্টার evening. ব্লুতে 100তে যাবো ভাই, মজা আসবে ছেলে। গড ফর্ম সব আছে সেকেন্ড। ড্রাগন বল জিনোভার্স 2, ওটা আমি বলিনি তোকে। XENO XENO ড্রাগন বল জেনোভার্স 2 তাই তো? হ্যাঁ দেখ ওটা তুই নিলে, কারণ আমরা নেবো। নিলে আমিও নিতে পারি। কজন খেলা যায় একসাথে?
তুই পিভিপি করিস আর তোর স্কোয়াডে 4 জন ভার্সেস 4 জন হয়। আচ্ছা তাহলে তো হ্যাঁ 3 ভার্সেস 3 হয়ে যাবে। আর তোর আর সৌরভ যদি নিজে স্কিলস ট্রাই আউট করতে পারে ভাই, আমি ভাই লেজেন্ড, ঠিক আছে, আমার সাথে লড়বে ছেলে, আমি একটু শিখিয়ে দেবো ওকে। আমাকে দাঁড়া এটা কেনে যেতে পারে, দাঁড়া। জেনোভার্সে আমার ফিরবো ভালো তাহলে চোখে বাবু এসছে comeback। বল, ভালো চোখে এসছে এই ওটা আমি বলিনি কারণ সৌরভ ও তো নেশা উঠবে না, তবুও তুই যখন বলছিস তাই আমিও একবার ওকে বলে দিলাম সৌরভকে। এটা একটা ওয়ার্থ ইট যদি তুই নিস। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে ডিএলসিসটা নিয়ে প্রবলেম হতে পারে, বাট ওই কোনো পেড ডিএলসি আছে রে জেনোভার্সে? মানে ফিউচার সাগাটা ছাড়া কিছু পেড নেই। অনেক আছে। ফিউচার সাগা চ্যাপ্টার 3, ড্যাগল 1 দাইমা, টাইম পেট্রোল সাপোর্ট প্যাক, ভরে ফিউচার ভরে সাগা 2, ভরে ভরে ডিএলসিস আছে। কত ডিএলসি চাই উয়ে বাবারে। টোটাল 14,000 এর ডিএলসি আছে, 14,000 টাকায়। ও বাবা, নিয়ে কিন্তু এ তুই প্রবলেম আছে। না আমরা গেট কিপ হয়ে যায়, ওটাই কোশ্চেন। দেখ তো ব্যাপারটা উইদাউট হচ্ছে ডিএলসি এর স্টোরি আছে? হ্যাঁ আরে পুরো ড্রাগন বলেরই তো স্টোরি। ফার্স্টে পুরো? গোকু যে পুরো কপি পেস্ট, পুরো কপি পেস্ট, না তুই পুরো লিটারালি না, অ্যানিমে পুরো দেখবি প্রথম থেকে একদম। প্রথম থেকে। সৌরভ ওটাই প্রবলেম কি যে তুই পাচ্ছিস সেল সাগা পর্যন্ত, মানে মাজিনবু সাগা পর্যন্ত তুই পাচ্ছিস। হ্যালো আছিস? হ্যালো শুনছি রে। সুপারও নেই? সুপারটা নতুন গুলোতে আছে। হ্যালো হ্যাঁ তোর, হ্যাঁ যেটা আমি বলছি, তোর যে সাগাটা পর্যন্ত আছে সেটা হচ্ছে তোর মাজিনবু সাগা পর্যন্ত। মাজিনবু সাগার পর আর নেই, তোকে কিনতে হচ্ছে। মানে তুই যে সুপার আর্ক না, যেখান দিয়ে আসল খেলাটা জমে, ওইখানটাই নেই। পাওয়ার অফ টুর্নামেন্ট অফ পাওয়ার, জিরেনের সাথে লড়াই, বা তোর গোকু ব্ল্যাক আছে না সৌরভ, আইকনিক ভিলেন, ও নেই। তো হ্যাঁ ওটাই প্রবলেম। তাহলে ব্ল্যাক আর নামিয়ে নিয়ে লাভ ফেলেছি তো নেই। এটা। তাহলে সিরিয়া ওটাই বলছি, অনেক ট্রান্সফরমেশনও পাবি না তুই, সুপার সেন 3 হয়তো পর্যন্ত পাবি। তাহলে নিয়ে লাভ নেই। অন্য ড্রাগন বলে অন্যগুলো দাম কত? অন্য কোনো দেখ। ড্রাগন অন্য কিছু দেখ ড্রাগন বল লিখে। বল স্পার্কলিং জিরোর আমি দাম কত? আরেকটা দেখছিলাম মনে, স্পার্কলিং জিরো হ্যাঁ ওটা দেখ তো। 2,000 টাকা। এ বাবা, ড্রাগন বল জি ফাইটার জি, ফাইটার জি তো আছে না, ফাইটার জি তো নেই না দুটো। ফাইটার জিটা তোকে তোর মানে সাইড দিয়ে দেখায় অনেক বাটন ম্যাশিং, মানে অনেক কম্বো শিখতে হয় ওটার। এটাই বলবো হার্ড, বিশাল হার্ড, নর্মাল কোনো ফাইটিং গেমের থেকে ওটা শেখা। না তাহলে সব যেগুলো তো সব ডিএলসি, দুটোই তো দেখতে ড্রাগন বল স্পার্কলিং জিরো আর জেনোভার্স 2 আর ফাইটার জি, তিনটেই তো আছে। কি রে কি দেখলাম 50 টাকায় এসকেপ ফ্রম টার্কভ? হ্যাঁ 50 টাকা এসকেপ ফ্রম টার্কভ? সরি 50 টাকা দেখতে পাচ্ছি? ভুল দেখলাম চোখে। 50 টাকা বলে সৌরভ দেখতেছ অলরেডি খেলছে। ভালো তাহলে কিছু সন্স অফ দ্য নেই। ফরেস্ট একসাথে খেলা সিরিয়াসলি নেই। আর ওটাই 50 টাকা মাথায় ছিল, ওটাই বলেছি তোকে আমি, হান্টিং গেম। তো কিছু দেখিতে পারিতেছি না ভালো। রিপোর্টটা ভালো, কিন্তু ওরে সৌরভ যেটা বললো সেটা তো এখানেও লাভ হয় না, একটা টাইমের পর তো সব লেভেল গুলো জেনে যাবি, কিন্তু ওরা আপডেট করতে থাকে। ব্যাপারটা হচ্ছে সৌরভ, কিন্তু ওরা আপডেট করে নতুন নতুন ম্যাপ দিচ্ছে, এটা লাইভ গেম, লাইভ রাফটা কি রকম রে? ভালো ব্রো। Well, thank you very much, Mr. Mr. Survival game. মাইনক্রাফট খেলা নেবো। হ্যাঁ ওটাই তো বলছি, ওটা তো সার্ভাইভাল। আরেকটা নামটা কি বললাম দিয়ে সৌরভ একটা কথা বলবো, তুই ফলআউট 4 খেলনে, এই ফলআউট 4 এ মাল্টিপ্লেয়ার আছে? নেই না ফলআউট 4 এ মাল্টিপ্লেয়ার? 850 বললাম দাও। সৌরভ একবার লেখ না ড্রাগন বলের বেস গেমে কি কি দেয়, একবার গুগলে সার্চ কর না, একবার সার্চ করে দেখ কি কি দিচ্ছে ড্রাগন বল জেনোভার্স 2 এর বেস গেমে কন্টেন্ট কি। I think it's got to be পার্কিং জিরোটা বেস যেটা বের হইছে, কিন্তু ড্রাগন বল এত কোনো ডেড পার্কিং ট্রেড জিরো তো পার্কিং জিরোর বেসেই তো সব দিয়ে রেখে দিয়েছে, ওটা ডিএলসি আর হ্যাঁ ওর বেসেই তো আলট্রা ইনস্টিং ফিস্টিং সব আছে, মেরে ধুনে দিস তুই। I think he's a huge threat. ওটার কম্বো বিশাল শেখা কঠিন। জেনোভার্স তো তবু ইজি, আর সৌরভের যদি প্রবলেম হয় আমি ওকে শিখিয়ে দেবো। আমি
অনেক খেলেছি গেমটা, মানে চুষে নিয়েছি খেলে, জুস বার করে নিয়ে নিগড়ে দিয়েছি, যেটা হয় যে মেটাফরটা হয় সেরকম। ওই ফার ক্রাই সিরিজ যেমন আমার ছিল আমার কাছে, জেনোভার্স 2 এরকম। বিশাল দেখাতাম তোদেরকে, তোরা দেখতিস না কেউ যতটা মনে হয় আমার স্ক্রিন, কিন্তু আমি বিশালের ব্যাপারে বলতাম, এ করতাম যে সৌরভ একবার নামিয়ে খেল ভাই, তুই ড্রাগন বল, আর সৌরভ তখন বলতো না আমার ড্রাগন বল ভালো লাগে না অত, ওই খেলবো না। আরে ঠিক আছে ভাই। ওটা হচ্ছে ক্যারেক্টার দেখছিস, এখানে কি আদৌ দেখাবে কোনটা কি ডিএলসির সাথে আছে? ওইগুলো অ্যাটাক সৌরভ যেগুলো সাইডে। Oh, should really have made more of that. Yeah, it's very well timed. The delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. সুপার নেই কিন্তু ট্রাঙ্কসের, দেখ সৌরভ ট্রাঙ্কসের সুপারটা নেই, জিটি আছে, ফিউচার আছে, কিড আছে, ফ্রিজা, সেল মাল্টিপল ফ্রম মাজিন বু, ব্রলি, জানেম্বা, বার্ডক, বিরাস, হ্যাঁ বিরাস আছে, কেন কি ওটা সুপারের শুরুতে না, সুপার সেন গড দিয়েছে, সুপার সেন ব্লু পর্যন্ত আছে যেটা আমি জানি, কিন্তু তারপরের গুলো নেই, মানে আলট্রা ইনস্টিংক্ট, সুপার সেন 4 তো আছে, সুপার সেন হ্যাঁ সুপার সেন গড আছে, সুপার সেন ব্লু ইয়েটা আছে, ইউ নো ওটা ওই লাল হবে যেটা সাইডে। হ্যাঁ এখানে শোকেসটা দেখ সৌরভ, এটাই ফিউ এ শোকেস আছে, পুরো পিওর শোকেস। হ্যাঁ এই ভ্যারিয়েশন সৌরভ, যেগুলো তুই স্টোরি খুললে খুলিস, গোকুর কতগুলো ভ্যারিয়েশন দেখ। সুপার সেন 4 কে এটা সুপার সেন 4। Argentina! And it's Argentina in front. He does it all with an air of simplicity. হ্যাঁ বেসে। How cool was that? He was almost teasing the keeper then. মাজিন ভাজিটা এটা সুপার সেন অডিয়েন্স তো কোনো লেখা নেই কত বেস আছে, আমার মনে হয় না বেস, এগুলো ডিএলসি তে আসবে। না না এটা বেস, এটা আমি চিনে গেছি, এটা বেস। কোনগুলো ডিএলসি আমি বলছি, ও যখন আরো রাইটে যাবে যদি থাকে ডিএলসি গুলো আমি তোকে দেখাচ্ছি কোনগুলো ডিএলসি। এগুলো সব নরমালে থাকে, জানি কি সব স্টোরিতে কো নরমালি খেলতে দেয় বেসে। এটা পুরো ফ্রিজা সাগা যাদেরকে তুই এখন দেখছিস, এটা হচ্ছে টালসের টালস সাগাতে এটা ফ্রিজা ফাস্ট ফর defense proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. গোল্ডেন ফ্রিজাও দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ সুপার তো, আরে সুপার সেন ব্লু আছে সৌরভ, ও থাকবে না কি মানে? আরে সুপার অ্যান্ড্রয়েড আছে সৌরভ, এটা কি চিনিস এই অ্যান্ড্রয়েডটাকে? সুপার 70 driving forwards. তুই চিনি, আমি তোকে গল্পটা পরে বলবো। Oh, look at the space here. এসএল এটা Sao did just about enough to come out on top there. Neither party. ওপরে যেটা লক করা সেটাকে তোকে উইস করে খুলতে হয় সেনরনের কাছে। মাজিন বু, ইভিল বু, কিড বু, সুপার ইভিল বু, Time stood still. জানেম্বা, ব্রলি, এটা কিন্তু আগের ব্রলি, জি ব্রলি, গোটেংস, এটা ভেজিটো, গোজিটা, Stojkovic. সুপার সেন 4 গোজিটা। And the shot. Danger averted for now. উইজকে নিয়ে খেলতে দেবে তো, তো ব্রোকেন এই নিচে দা হিট। হ্যাঁ উইজকে নিয়ে, উইজ তুই মেরে দিস উইজকে, That is lovely. ও ওরকমই গোকুর বাবা সৌরভ। বারডকে দিচ্ছে, ইয়াপ বার্ডক আছে, বার্ডক এই স্টোরিতে মেন। ওই দেখ শেষ হয়ে গেছে দেখছিস, অতটা পর্যন্ত লাস্ট পাস, মানে সুপার সেন রোজ গোকু নেই, এটা সুপার ট্রাঙ্ক ফিউচারে আর এই নেই গোকু ব্ল্যাক, কিন্তু সুপার সেন রোজটা নেই যেটা তুই পুরোটাতে পাস, বেসে এইগুলো পারবি। এখন এবার তুই যদি ফুল রোস্টার দেখিস, যেটা তুই যদি লিখিস ফুল রোস্টার একদম সব ডিএলসির সাথে, হ্যাঁ ওই যা যা ক্যারেক্টার আছে মানে ভর্তি একদম দিয়ে রেখে দিয়েছে। বল বঙ্কু, বিস্ট গোয়ান জানিস তো, ও আছে ফুলটায়, আর ভাই ও পাওয়ার হাউস। পাগলিং গুলো তো আছে এটা বিস্ট গোয়ান, বিস্ট গোয়ান কি বল? পাগলিং গুলো তো আছে, হ্যাঁ আছে স্পার্কিং জিরোতে বিস্ট গোয়ান, হ্যাঁ আছে আছে পাওয়ার হাউস ওটাতে, ও এক একটা মুক্কা মারে মরে যায়, কিন্তু ওর স্পিডটা একটু স্লো।
আলট্রা ইনস্টিংক্টের যেমন স্পিড হাই ওর স্পিড স্লো, কিন্তু ওর মুক্কা একটা দুটো মুক্কাতে তিনটে মুক্কাতে আলট্রা ইনস্টিংক্ট ডাউন হয়ে যায় ওর যা পাওয়ার। আর ও একবার কম্বো দেওয়া শুরু করলে থামে না, এটাই হচ্ছে ওর মোটো। আর আলট্রা ইনস্টিংক্ট তুই ওকে হিট করতে পারলে না কম্বো দিবি। বল সোনা, মনে আছে আমরা দেখছিলাম ও বেঁচে গেল কিভাবে। Drives it in, climbs up big. কিছু ভালো নেই যেটা বেশ মনে Couldn't quite control it. Yeah, some good movement inside the box. No shortage of targets here. Argentina really should be happy to let this half run out now and go again second. ড্রাগন বল জিনোভাসটাই ছিল রে বেশ, যদি বেশ সবকিছু থাকতো ওটায় মজাই মজা। Great vision. আর অরেন ওটাতে তুই তোর ইচ্ছা, তুই যদি চিট করেও খুলিস সবকিছু কোনো অসুবিধা নেই, ও তোর বন্ধুদের সাথেই তো, আমরা তো আমাদের মধ্যেই লড়বো, আর যদি পিভিপি হয় পিভিতে ঢুকবো। আর ওটাতে কিন্তু আলাদা, ওটাতে মডেড ক্যারেক্টারসও আনতে পারিস, তো মড ক্যারেক্টাররাও থাকবে। মানে অপোনেন্টে তুই হয়তো মড ক্যারেক্টার মানে কি বলতো, আমি ওই মড অপোনেন্টে দেখবি ব্ল্যাক ফ্রিজা বা তোর সাইতামা অপোনেন্টে, হ্যাঁ ওই সব মড করে এনে দেয়। ও তো ওর ঠিক 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 আমি ভুল বলছি, কারণ ওর সিস্টেমে আছে তো, ও তোর অন্য কোনো ক্যারেক্টার তুই দেখবি বা তোর ম্যাচই লাগবে না তো। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যখন ও তোর বন্ধু তুইও যখন সেম মড করেছিস সাবনটিকা টু আর্লি অ্যাক্সেস। And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective, সাবনটিকা টু কবে রিলিজ হচ্ছে তোরা এই বছর তো হলো। সাবনটিকা টু না কোনটা রে, কোন নতুন ভার্সন যেটা বের হবে? So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. Yeah, neither side holding back here. It has been quite a half this. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. Argentina head into the half-time break with a narrow lead, 2 goals to 1. So we're just settling back into this second. মানে এর বেস প্রাইসই কম ছিল সেইবারে। Agume এখন বেস প্রাইস অনেক প্লেয়ারই আছে, প্লেয়ার বেস প্রাইস has been cut short. এটাই তো দেখাচ্ছ পাস। Stojkovic, ওটাই তো দেখছি। and here's Totti. 480 ছিল, 480 তো আগে নিশ্চয়ই তাহলে 300 বছর ছিল। কি করবি সব টেরারিয়াই কিনছিস তোরা? Getting better and better. চিন্তা করছি। Oh, high quality goal, lovely first touch, sumptuous second. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. এই তো কমবে 40% 50% না হতে পারে। So the lead now is 2. I wonder if the manager is tempted to go for another and really kill the game off completely. I for one think he should now. এটা ভালো সিজন চেঞ্জ হয়, হেভি লাগে। Stojkovic, অত টাইম পাস করে টাইম Vidal calmly anticipates. তো টাইম পাস করার টাইম আছে আমরা। And he's been shifted off. এই দুটোই I have enough time to waste time. এই ওটাই তো, এই দুটোর যে বলছে এই দুটো যে সস্তা সস্তা দিচ্ছে, এই দুটোই টাইম ওয়েস্ট করার টাইম। Agume রিলে ফার্ম করি ভাই, রিলে তো ফার্মিং over করে an intercept. তাহলে বেশি কাজ দেবে। হলো কথা বলো, কোন গেম নাকি নিয়ে ইয়ে কেনে Now they've got to take it on another level. সাবস্ক্রিপশন কেনে He can run onto that. Well read. এটাও কিনতে পারো। The danger is averted. মোবাইলে নামে কি হবে? বেস্ট আমি কিনলে কিনে নিতাম 450 রুপিস কিনে নিতাম। মোবাইলে নামে কিনে নে। কুলিংটা কি? না না তুই স্টিমের দ্বারা তো কিনতে পারবি। স্টিমের দ্বারা যখন করতে যাচ্ছে ওখানে স্টিম হ্যাঁ ওখানে কিছু চাইছে। ওরা কি সব এনেবল ফেনে। Yeah, he was well placed to deal with that. নেট ঠিক কর। এনাবেল Cattell. কি হলো, আমি কি করলাম আবার? যা তেরা And here's আমি কেন Sanchez.
Pressure coming ও in from আমার একটু all হয় এখন, directions. সকালে হয় না, এখন দিয়ে একটু শুরু শুরু হয়, কিছু Sevilla করার নেই। claiming a ওটা corner, আমার and the ওর একটু referee শরীর খারাপ, concurs. ভাবি ওই হিচকি তুই যদি ধরিস। হ্যালো খোঁজটা সুসু নেট থাকে আবার ও চলে চলে। কততে দিচ্ছে? আমার And মাথায় now they আর্টিলারি can পড়বে, কততে string out দিচ্ছে? a defence. Torres running with the ball. Sevilla have a free kick. হ্যালো পয়সা দিয়ে থাক। পয়সা থাকলে ভাই আমি নিজেই এখন জেনোভার্সের পুরোটা কিনে তোদেরকে গিফট করে দিতাম, আর নেই ভাই, আমি বড় লোক নই। Agume, আই এম নট আম্বানি ম্যান। Alexis Sanchez. Van Dijk does well to get it back. এমন করে বলছিস যেন আমি নিতাম না, যদি থাকতো আমাদের। আছে না হলে আমি আগে না, আমি তো এই পাইরেট করে খেলি যতবার নামাই। That is a nice touch. বলছিস কবে নি আছে The যায় best কোনো ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. কিছু ভালো খোঁজ একটা সৌরভ, বেশ মজা লাগবে। Turns back here, probably the best option. what the fuck Now it's Sao. Alexis Sanchez. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. সন অফ ফরেস্ট খেলবি নাকি? He has found the way through. That's good play. And the shot! Well, now it's a race for the ball. In with the challenge. And it's Totti. Chance for a shot! কি আমার ফার্স্ট কল আউট করতে গিয়ে ঠিকই And they are Call out pulling for? clear here. আমার আমি He কিনেছি কেন? made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. আরে একটা প্রেস রাখছি আর একটাকে। আর ওটা ভাই বলে ও তো আমি কিনতে চাইছিলাম না কল আউট, ওই বললো না আমি কিনবো, আমি calling for him, and now they get him. Well, it does have its detractors always, but Route ওর 1 কাছে has এখন আছে certainly ফল আউট, proven itself সবাইকে বলে ওর কাছে effective ফল over আউট the আছে। years. It's starting to look like a done deal now. Not the most accurate pass. না না না, ফল আউট নিউ ভেগাস দিয়েছিল ওটা। Haaland. If my memory serves some right. unwanted attention. Well, he's profited handsomely already in this match, and at last their sense of danger has brought them to a possible solution. Now it's Torres. ফল আউট 3 আছে, ফল আউট নিউ ভেগাস আছে এই দুটো। Alexis Sanchez. And it's DLC Stojkovic. সাথে কি ফল আউটের ওটা, ফল আউটের গেমগুলো না? that's a waste. এক্সিস্টিং গেম নামিয়ে খেলা যেতে পারে। ফল আউট কি তুই নামিয়ে খেলবি নিউ ভেগাস আমার সাথে? ওটা কি সিঙ্গেল প্লেয়ারই তো নাকি? কোঅপ তো হয় না মনে, একসাথে তো ঘরে রোমিং করা যায় না। এ বাবা, যদি করাই তো রে সৌরভ, দুজন মিলে নিউক্লিয়ার স্ট্রাইক সাইট খুঁজতাম যেখানে এখানে নিউক্লিয়ার বোম পড়েছে। And it's Gutel. Macau. Now Sao. The final 5 minutes. এটা কি? That is ended এটা up in co-op no এ খেলা man's যায় না। land. De Bruyne. Gerrard. And there's his chance to lead the counter. Now it's Haaland. Totti. Haaland. Sevilla needed that. They really needed it. What's the part? Well, that tackle was immense, and so was the Oh, relief. but, The great escape. নিউ নিউ এরিয়াতে যেতে And হয় it's তারপর Azpilicueta. এটা ইয়ে টাইপের গেম কি বলে, ওয়াইল্ড গেম, And the pass is ব্যাটেল intercepted. রয়্যাল টাইপের গেম। Confirmation that there will be 2 minutes অরেঞ্জ যেটা stoppage অনেকদিন time. আগে দেখাচ্ছিল ওটা নাকি? ওটা স্প্লিট গেম। And that is এটা কি that. ওয়াটার গেট না কি না? সেমই তো। Side, which is purring. ওয়াইল্ড গেট ওই Picture দেখ, perfect to আমি when কি they were বলতে relish করে, আমার কোনো দোষ নেই কিন্তু pulverised ওটাতেই what was ওদেরকে put বল। in front of them. It was a pulsating রেসিডেন্ট ইভিল performance. 9 বেরোচ্ছে। Haaland picking হ্যাঁ, up the লিওনকে man of the দেখেছিস, match দেখিয়েছে award, and দেখেছিস? no surprise there. কি বলিস তোরা, ওটাই তো হাইপ। Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very কম
এটা আবার নতুন গাছা বেরোচ্ছে নাকি? ছাগলটা তো মার তখন কি করে যাচ্ছে মার শালা। ব্যাকগ্রাউন্ডে গেমটা চলছে, আমি বুঝতে পারছি না কি করবো এটাতে। ব্রেন লাগা রে। কি করবি তুই হ্যাঁ কি করবি? আর একটা ওয়েট লাগবে। তুই দাঁড়িয়ে পর, আমি দাঁড়িয়ে পারলে ওখানে গিয়ে ঢুকবেটাকে? তোর চেয়ার মেয়ার তুলে এনে রেখে দে। কিছুই তোলা যায় না, এইটাই তোলা যাচ্ছে, এটাকে কপি করতে হবে মোস্ট প্রবাবলি। ক্যামেরা কই? এই তো ক্যামেরা নয়, এইটা আছে। ওখানটা রাখ। ওই তো ফ্লোপ আছে, গড়িয়ে যাচ্ছে তো। अबे की वाटर पे गार्ड की गेम है क्या? পাজল। ওখানে মনে হয় এটাকে ইয়ে করা যায় নাকি, দেখ তো টাইমার সেট করা যায় নাকি কোথায়? ক্যামেরাটা? মনে হয় না করা যায়। ক্লিক কর একবার। আঁকা। আরে ও ওটা উঠলো না, না স্লোপটা উঠলো না। না উঠবে না তো, এই মেটেরিয়াল তৈরি তো। হুম, তুললেই তো আমি করে দিতাম, ওটা তো সোজা সেট করে দিতাম, ব্যাস হয়ে যেত, ছবি তুলতাম, বেরিয়ে যেতাম। পাশেরটাও চলে যাচ্ছে না। কিছু না কিছু তো করা যাবে। ক্যামেরাটাকে এই ছবিটাকে ফেল দেখ। ফেলা যায় না, হাতে তুলে নিয়েছি, হাতে থাকবে, ইউজ করে ফেলো। পারফেক্টলি কেটে বেরিয়ে। হুম, এই হুম, আর দেখছে তো ওই দিকেই, হুম। করতে তো কিছু পারবো না। ওইদিকে কেও রেখেছে যে আমি ঝাঁপিয়ে গিয়ে টুক করে ক্যামেরা ছবি তুলে নেবো, হবে না। ঘাসটার উপর রাখলে ধরে রাখবে না? কোথায় রাখা যায়? আচ্ছা, ছটা দিয়েছে, এটা কিন্তু অনেকগুলো। ছটা? ওটা হ্যাঁ অনেক দিয়েছে তো। কি কারণ, কারণ তো নিশ্চয়ই আছে। হুম, নিশ্চয়ই আছে। ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটার ছবি তুলে তুলে কাছে আনতে পারবি? কাছে কি করে আনবো? বসিয়ে 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 আসছে, কাছে আসছে। ওই যে সাইডে ফ্ল্যাট আছে দেখ একটা। আর আসছে না কাছে, তোকে দূরে যেতে হবে। কোন মটকায় তৈরি হচ্ছে? ও বাবা, দূরে এই বিষয় রিভার্স করে দে। টাইম রিভার্স হচ্ছে। কিছু না কিছু ওই ব্যাগটা তোলে আমার। না কিছু তোলা যাবে না, কিছু করা যাবে না, আমি এখানে স্টাক। রাস্তা তো আছে বটেই। এ তো আছেই, নালে দেবে কি করে? কি করে কি মিস করছি?
এটা বেরিয়ে গেল পুরো। টেলিপোর্টার ইজ ডিস্ট্রয়েড। কি করে একে পায়ের তলা মারতে পারবি? ঘোরানো যায়? পায়ের তলা লাভ কি এর বারবার সব চলে যায়, একটু হয় নাই। বুঝলি আর বার চলে গেল। কত পারফেক্ট ফিট। এটা করে হলোটা কি? লুক থ্রু দ্য ভিউ ফাইন্ডার। ঘোরানো যায় না। এটাও ডিস্ট্রয় হচ্ছে না। এটা ওয়ান অফ দোজ লেভেল যেটা আমি ক্লিয়ার করতে পারিনি। মেশিনটাকে তোলা যাবে না? টেলিপোর্টারটাকে মানে টেলিপোর্টারটাকে তুলে টেলিপোর্টার উপরে রেখে দিলি। ও পাওয়ার দিচ্ছে তো লাইন। ওটা ছবি করে ওটা নিতে পারলে, একটা জিনিস দিয়ে দাঁড় করাতে পারলে। ও মেবি, কিন্তু এর সাথে তো আমিও রিভার্সে চলে যাব না? আমিও তো রিভার্সে চলে আসছি। আমি যদি অন্য কোনো ট্রান্স স্পেসে থাকি তাহলে আলাদা ব্যাপার। এখান থেকে ছোড়া যাবে না, না ওই জন্য তো জালিটা দিয়ে রেখে দিয়েছে। এই একটা জিনিস কত, তরমুজটাকে ক্যামেরাটার ওপরে বসা। বাবা গ্যাপ নেই যে পড়ে যাবে। ওরা ওপেন ফর পেল কি করে? ওদের ওপেন ফর আছে? হ্যাঁ দেখি যদি ইউটিউবে কিছু থাকে। ট্যাঙ্কটাকে লেভেল আপ তরমুজটা তুই ছুঁড়ে মারিস, তারপর দৌড়ে গিয়ে যদি তুলিস তাহলে স্প্যাম করে দিত। না ভাই কেউ করে না, মানে আমি জানতাম সালাই এই নিউ। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game আমি এই that অ্যাকসেপ্ট the করে নিয়েছি, আমি passionate হারতেই crowd থাকবো demands. রাশিয়ানদেরকে নিয়ে। I'm Peter Drury, এদের and প্লেয়ার joining ভালো me নেই, here, our expert আগু Jim ইনফ্যাক্ট Beglin. He's going for ট্র্যাশ goal! ম্যান। Oh, the ball's run loose here. বুঝলে ছাগলটাকে কি He was করছে, সব berating আলাদা his আলাদা স্কিল defence করতে before গিয়ে making the নিজেদেরকে মার। save, and he's at it again now. Now it's Haaland. প্লেন Threads one. Decent chance! He's Oh, delivered that all goal. right. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Looking for options. Looking for options for movement. He is just caressing the ball. Gerrard makes the interception. And now the breakaway. Can he get on the end of this? Tries a shot!
It's in! 2, and we've barely begun here. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Argentina are sitting pretty, 2-0 up. And things are much healthier in their favor. Oh, that's ambitious. Oh, the technical control was exquisite. The pump আরে of the ছবি jets দেখাচ্ছে was exasperating. তোদের কিছু ব্রেকথ্রু হলো ও তারপর ওই প্ল্যাটফর্মটার মধ্যে রাখবে আলাদা সেপারেট করে দিক না 2-0 ahead already. It's been এইবার ওই প্ল্যাটফর্মটার মধ্যে তুই ফেলতে পারবি Gerard gets a foot in here. হ্যাঁ কই দেখ আমার সামনে কি আসল জন্তুটাকে দেখ Here's Rodri. Torres. ওইটা যে কাটা যাবে সেটা মাথায় দে Now it's Totti. যদি পাশে গিয়ে বাস্ট করে চারটে লাগবে ডাইরেক্ট লাগে না তাহলে হয়ে যাবে পুরোটাই ঘুরে যায় হ্যাঁ কিন্তু এবার কি করবি on a multiple targets. Oh, nice touch. Here it is. Big header against the crossbar. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. This match ta bhalo hocche mone hariyo. Now it's followed on show. Now this could be a chance. Oh, that's neat. Breakthrough holo. Knocks it into space. Rodri did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. ওই অরেন একবার তুই একবার দেখ তো কি যে প্রজেক্ট কোল্ড ওয়ারটা কতটা এলো ওই ডেভেলপ হলো অরেন ওটা ওদের ট্যাঙ্কের গেমটা যেটা ওয়াও হ্যাঁ হ্যাঁ এই আমার মাথায় এলো তোরা ব্রেকথ্রু বলার পর clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And he's picked it up out wide. He rises! That needed to be better, and he knows it. That's good play. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. Project Cold War game. Alpha 2 প্লে টেস্ট চলছে এখনো ফুল রিলিজ ডেট হয়নি কিছু বলিনি তার মানে এখনো আচ্ছা আন্ডারস্টুড এটা ইয়ে ওয়ার্ল্ড অফ ট্যাঙ্কসে না তো ওয়ার্ল্ড অফ ট্যাঙ্কস এর ডেভেলপাররা বানিয়েছে কিন্তু ওটা নয় এটা পুরো আলাদা গেম হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ডেভেলপার বানিয়েছে আলফা টেস্ট 2 চলছে আলফা টেস্ট পর বেটা টেস্টিং হবে তারপর কথা ওই অ্যাচিভমেন্টটা কে পেলো আমি না সৌরভ ওই সৌরভ ওটা তুই অ্যাচিভমেন্ট পেলিস না হ্যালো আরে মিনা and he can clear it away and it's Totti. Stojkovic is onto this. Stojkovic! Euphoria, utopia, and they are cavorting. Look what this happens here এখন আসছে না না হবে হবে এই বছরই আসবে যদি বের হয় এই বছর ঠান্ডার সময় আসছে এখন আসছে গরমে গরমে They need to sharpen up or it's going to happen again. Argentina find a position and the shot! And it's in! They are really purring here and they have extended their lead in the blink of an eye. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. Argentina are having a ball. Oh, what a climb!
And that has flown over. Not the best distribution from the keeper. Plays a shot. Good effort from distance. Stojkovic with the foul. Mina. Folorunsho. That's a lovely, neat pass. He'll be disappointed with that. Aims beyond the defence. Well cut out. No margin for error there at all. physically transform. Now that looks a decent ball. That's a good block, but at the expense of a corner. তোর সৌরভের এখানে ফোন এলো আর আমি এখানে ব্লাস্ট হয়ে উড়ে গেলাম, ভাবলাম ফোনে কেউ আইডি বসিয়ে ওর মাকে ফোন লাইক করিয়েছে, আমি উড়ে গেছি। মানে একটা বম যেটা টেররিস্টরা ইউজ করে, ফোন করলে ফাটে। And they've got rid. And it's half time হবে here. ভাই, হবে মা, হবে। Staggering. বাঙ্গু দেখ জেতাকে কি করে হারাচ্ছি আমরা। Not in their wildest dreams would they have expected a half-time scoreline like this. Argentina really are in control here. এতগুলো গুলি They've থাকে done বাঙ্কু। exactly what they set out to do. এইটাই There's a genuine flow about their football, and some of the stuff they've played so far has been great on the eye. Argentina are looking Yes, awesome. Going into half-time with a lead then that is surely insurmountable. So we're just settling back into this second half. Can he finish? Now who's going to... Oh, it's fallen kindly here. Last-ditch defending, but that'll do. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And that pass just didn't quite work. No messing about, just bludgeoned away. And the flag has stayed down. He's through here. Oh, that's a fine interception. Played towards the front line. Totti looks to get on the end of this. Oh, easy pickings there. And this is Totti. Mina. Gets a good foot in there. Looking to play him in. He has found the way through. There's the shot! এটা কিন্তু ভয়ঙ্কর ম্যাচ, বাঙ্কু, ভয়ঙ্কর ম্যাচে। And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. Argentina are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? And it's made its way to him. Totti. Oh, now here's an interesting matchup. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Haaland closing in on Haaland! He's scored! They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Time then for the first substitution of the game. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury-related here. I think it's just all about the push for a goal now. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Tries to play it through. And that is as far as they're going to go.
It's a throw-in. Rodri. Stojkovic looking to shake off some unwanted attention. Yeah, it very much looks like this defence has learned from its errors now. Great vision. Oh, some tackle that. Now it's Show. He is through here. Lovely pass, but can he get there? He's found some space. Well, he got rid because he was under pressure. Into the last quarter of an hour. He's gone for goal! It's bounced back off the post. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Stojkovic. There he goes, motoring forward. And the shot! Superb from Stojkovic! About as smooth as it gets. And there's your hat-trick hero. He is simply indefatigable. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. Clinical, just clinical. What a game this is. Shoots! It's a goal! And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. As if 3 weren't enough. This is nigh on utopian. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Shapes to shoot! And he steered it So, beyond যারা এই the কথা post. বলছে পেছনে ওইগুলো সব Wasn't the মেমোরিজ worst নাকি? decision in the world to go for the shot, even if he Recorded was being memory. closely marshalled. And he shoots! No, that's just wide. Well, it's almost like he had too much thinking time there, Peter. Oh, that's well spotted. They got Quality a- ball. Lovely pass, but can he get there? Now it's Stojkovic. He's onside. He's got away. Goes for a shot. And yes, it's there. It hurts. It hurts, does it not? Oh, how reality hurts. তোকে উপরে উঠতে হবে সৌরভ। I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. How many? Just how many? And it's been played through. Shot a goal! Oh, he's kept it out. That's a great save. জৈলা বুদ্ধি। Stojkovic with the short one. That is a brilliant interception. And now they can spring out of defence. Fernando Torres. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Torres. And he cuts out the supply. Folorunsho. So what can they make of this? He's certainly caught him there. It's a free kick. Well, that's a booking. Always looked it. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me.
Folorunsho. Tries to pass it through. It's a promising position. Well, looks like he's তোকে been যদি এখন taken কেউ out একজন there. A10 গিফট করে দেয় কি করবি? And the referee has given a A10 টা penalty. কি? Argentina সৌরভ present জানে their এটা opponents প্লেন with the best possible একটা chance here. Brilliant save from Donnarumma. And that's a poor penalty. A cool head was needed there, and we got anything but. আলাদা তো পারবো না, একটু পড়ে থাকবো। কি বলতে পারি? এ ভাই এটা না। আমি হলে তো বিক্রি করতে টাকা নিয়ে নেবো ব্যাপারটা। They want to be quick to recover. And one more try. মোবাইল ওটাতে বিক্রি করা যাবে না, তোকে তাহলে উইপন স্মাগলিং এর মধ্যে ধরবে। আর তোকে যে গিফট করেছে সে সরকার আর বলে দিয়েছে ওটা লুকিয়ে রাখতে। And that is ওয়েল না হলে ও কেস Well, that was a মানে shimmering, তোকে দিয়েছে সোজা ভাষায় তুই সেকেন্ড হ্যান্ড scintillating ম্যান, game. বুঝলিস The তো? key ওই characters কালা glittered throughout টাকা ভালো করার and জন্য did what they did দিয়ে দেয় না when অনেক কিছু required so to do. গিফট There হিসাবে, could be কিন্তু ওটা আসলে only গিফট one না। outcome. তুই যদি এক্সপোজ করিস তুই গেলিস, Stojkovic, ও ফাসবে না। totally ওটাই। unstoppable আর today. আমাদের অত পাওয়ার Everything নেই he যে কি আমরা touched কাউকে turned to ফাঁসাতে goals. পারবো। আমরা কমন পিপল। How do you আমরা look আমাদের back on the দেবেই বা game, কেন? I think we just saw a team ওটাই তো। winning by playing to their strengths. পরিস্থিতি তো There was মাথায় a আসবে clear না তোকে picture of দেবে, what they কিন্তু set out তোকেই to দেবে do, এখানে কি and the ফ্রডি। players were determined to deliver it. And তো they যাতে did. ও পরে ইউজ করতে পারে, তোর কাছে রাখলো জিনিসটা। পার্টস খুলে বিক্রি করতে হবে। কিলো দরে বিক্রি করতে হবে। কেটে কুটে। কেটে কুটে কিলো দরে বিক্রি করবি? মিসাইলটা কি করে কাটবি? কেটে কেটে ছালি বানিয়ে দেবো, পুরো গলিয়ে দেবো আর কি। এবারে আবার আলাদাই টুইস্ট আছে, ক্যামেরা যেটাতে ছবি তুলছে সেটা ডিস্টার্ব হয়ে যাবে। ব্ল্যাক হোলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। কিছু একটা হচ্ছে, দেখছিস না নড়ছে। আমি যাবো কি করে সেখানে? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. পাপুস কাটা ট্রাই আউটও This করতে is পারে। Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. তোর জন্য Hi, খারাপ everyone, লাগে, তুই and মার thanks, না, তোকে Peter. মার থেকে It's বাড়ানো great to be ট্রাই on তো board. করতে দে আমায় আমার জিনিসটা। Just কখন listen যে to মা that মেরে noise. যাচ্ছে। This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Well, if you did just miss it, we are shot at goal! Rodri does well to get it back. Good ball, good take. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, I think It's Gerrard! It's এটা a কি করে carbon করব না copy কিছু of the ডিস্ট্রয় previous করে? miss. Argentina really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. And now a sudden chance to counter. De Bruyne. Gerrard. Argentina are applying all the early pressure. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're... Haaland! Goal! Argentina! The movement so precise, the finish sumptuous. Argentina are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal. And it's Great chance! And yes, it's there! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila.
Things আমাকে starting মনে to এন্ড look গেমে very চয়েস comfortable. দেবে, তুই এখানেই Well, রয়ে it's যা, been an absolutely fabulous spell for them, and তাহলে they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. আর লাস্ট যে Now it's মেমোরিজ আছে Maldini. সেগুলোকে রেখে দে কিছু করে। Takes a shot! Oh, denied brilliantly! Maldini is offering a right smile there. Now it's Stojkovic. Now it's Haaland. Stojkovic. And that's really well manoeuvred. De Bruyne! মাথার জন্য দুনিয়া ধ্বংস করে Danger averted for now. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And here's chance, surely! He's done very well to get to that. That's very, very good. You can't ask for much more than that. কি করবো এবারে? Cleared away. And now they can spring out of defence. And here's Stojkovic. De Bruyne. He's a sharp little ball here. He's having a shot! যেটা তো ছবি তুলছে সেটাই তো ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে, আমি করবোটা কি? ক্লোন তো হচ্ছে না, তো ছবি তুলে নেবো। The Kittelada attempts a clearance. He is just caressing the ball. Totti! It's loose now and they want to get it back. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it, and I bet you the keeper's very relieved. And a chance! Yes! And they are cruising away. And he stuck it away as if laser guided. That's expertly finished, and he's done that so often. Fuck. Argentina find a position of real strength now. De Kittelada. Zappacosta. And it's Musa. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Kolasinac is there and he can get that clear. De Kittelada. Scamacca. And that's the end of that. It all started well enough. A header! And the ball's come loose here. Surely now! Harmlessly behind. Zappacosta. Darun. Half-time coming up and little doubt as to which of the two sides is the happier. Fernando Torres. Scamacca. Now it's Maldini. Pass somewhat off target. Rodri. Nicely shaped ball.
He's got plenty of space out wide here. Zappacosta. And the Ketelara. Scamacca. It's a really well-measured ball. Now it's Haaland. Musa. Oh, that pass isn't the best. Look at the shoots! Oh, it rattles the bar! Has a look and plays it forward. Scamacca. Oh, that's a vigorous challenge. And we've reached half-time. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they'll want to keep things that way. Argentina, 3 goals to the good after a really excellent first half that's been intriguing to watch. Plenty of highlights to show you during the break. Los jugadores están entrando al campo de juego. And the action is back on the way. De Ketelara. That's a good ball out wide. He's in space and looking for options. Cross deflected behind for a corner. Up he goes! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And that was very necessary. Argentina are looking to go forward now. He's one-on-one! Kolasinac did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And that has been cut short. Now that looks a decent ball. Goes for a shot! Keeper's not concerned by that. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Maldini. What's the purpose of these now? Now it's Totti. They need to play this quicker in transitions like this. He's in a great position here. He's got away. Dude. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. 3-0 the score, and very little to suggest that much is going to change. And they're not going to make any further progress now. Rodri, great vision. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so.
encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. আমি পারছি না, তুই কি ওটা পারবি? ভাব Now it's Maldini. এমনি এমনি করছি, De Bruyne. আমি You have করছি to না, say that was কারণের an জন্যই করছি। আমি exemplary চারটে tackle. ম্যাচ Stopped করেছি, him dead in his tracks. হাওয়া পাল্টানোর অপেক্ষা করছিলাম, Out বল towards the flank. সেই পাল্টাইনি। So much time and space. Skamaka! And somehow he kept it out. Atalanta certainly looked কিছু sharp করার নেই, there. They're very well drilled আজকে in করি, this আজকে art of খেলিস না হাই টিয়ার। counter-attacking. আমি বলবো টিয়ার কত, টিয়ার 5। প্রত্যেকটা হেরেছি, কত উইন লস আমার গেছে নাকি, কত কি ওর টিকে আছে আমি জানি না। Atalanta choosing to make the first change. Yeah, they're looking for some imagination, and his job's going to be to add that element of craft and guile. The man pulling the strings. Argentina have the chance to go the other way. খেতে শেষ হয়ে গেলাম, শুধু ট্যাঙ্কটাই লেভেল আপ হলো না আমার, যেটার জন্য গিয়েছিলাম। Stojkovic being hunted in tacks. Well, this defense now knows that they have to reduce his movement because they've allowed him to run free. And that's a simple one for the keeper. কি নাই বাঙ্কু, And they win it back again. Yeah, the hat-trick is definitely on his mind, Peter. And the shot! Huh? What about that from Fernando Torres? Sumptuous finish, an absolute joy. Players ecstatic, fans delirious. This is utopian. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. ঠিক আছে, Atalanta making consecutive changes here. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. It's become a case of men against boys. I'm thinking that was just an optional way to go. Let's That's been intercepted. That was well played, well stopped. I think if we go... That ball looks a good one. Fernando Torres. He is through here. Elects to cross. A mighty effort. It's a goal. How many? Just how many? The gulf in class is vast. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. But then we can't get up there. Let's see what's up. Things looking so easy, almost too easy here. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And it's Pasalic. Spread it left. Back towards the middle. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. And there's green grass ahead of him. Big header! Oh, almost a sixth! Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Engages and forces him off the ball. Showing good feet. Now it's Musa. Chance for a shot! No, that's just wide. Oh,
What a chance. He probably had more time Good than he question, yeah. realised. Gerrard. And it's Stojkovic. Totti. Now it's Torres. Stojkovic. Good take, and is he in? Can he finish? He's got a goal! And this is getting ridiculous. Borderline crazy. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. Musa. Zappacosta. Ball played for Musa. Nice interception. His positioning was spot on. Great ball, and he's in here. Looking for the run. Crosses it in. Oh, shooting chance! And that's past the post. Probably could have just fixed it. Let's see. Next level. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Gerrard. Rodri. And Adams. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Aimed beyond the defence. And Torres! অরেন আজকে আর রাত্রিরে আসবি ইংলিশ রেডে 8টা দিয়ে And that is as far as it goes. Argentina, just a thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. You really would fear for anyone playing up against them right now. Stojkovic taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Your reflections then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening.